Полетели. Все, я тут могу закрывать, наверное. Ну чё, давай настраивайся уже. Какого черта? Да. Ну, конечно, тормоз редкостный. Понял. Чё, давай настраивайся. Ебать, на компьютере это задержится, конечно. Жмякаем эфир. И полетели. Посмотрим, как на Ниночку. Это вообще, ну, господи, что за прекрасное создание. Что, продолжаем? Собирать ивент. Сейчас мы премов нафармим. А в конце, как всегда, пойдем открывать. Открывать. Стандартный баннер будем открывать. С качеством-то что такое случилось в эфире? Качество. Есть Full HD, 60 FPS. Хорошо. Замечательно. Тянь-тянь. Вы говорите с тянь-тянь. Сейчас базарим с тянь-тянь. Она выше была, все правильно было.
Попустил. Ну да, ну да. Вчера на на последнем спине выпало. Ниночка выпала. Ниночка. Понял. Нинусик. Нинулик. Цветочки. Цветочки. Ну, полетели, чё? Ура. Блять, не долечу. Ягодки, 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 ягодки. Поговорите с Тян-Тян. А Тян-Тян что, постоянно будет съебывать куда-то в ебеня? Вокруг Ли-Юэй. Так, а чё, где еще уебать? Чтоб сундук открылся. Ничего не вижу. Ничего, Ниночка. Ой. Смешно, блять. Нихуя вы что можете, блядь? Дурачки ебаные. Ага, ульту пустили. Молодец. Да ну нахуй.
третьей молитве. На третьей. Вообще, может быть такое, что на третьей молитве моно выпадает на новом аккаунте? Что за бред? Спасибо. -1. Я надеюсь, мне хотя бы сегодня что-то выпадет стоящее. Но это вообще не точно. У меня одна молитва есть еще. Заебись. Сейчас посмотрим, сколько у меня вообще молитв открыто. Ингуаночка. Так, 6, 12, 24. 24 до 24 это 48 будет. Ага, на 8 молитве. 48. 48 до 48. 48 до 48. А нет таких значений. 48. 49, 50, 51, 52. Но если от гаранта считать, то... От гаранта, вернее, от пятизвездочной, от леги считать, то где-то вот буквально скоро должно выпасть. 9-я страница из 14. Где-то да, где-то да, где-то да. Открыть оружейный 1. Или Сяо 1. Или до вечера подождать. Конечно, до вечера подождать, господи, куда торопиться. От сука.
Здорово, здоровяк. Молот ли. Угу, угу. Это было изи, блядь. Думал, сегодня сложнее будет. Сегодня еще проще. А в конце нас ждет. В конце нас ждет кое-что интересное. Точно рынок прямо в примогемов-то не купишь тут, блядь. Хуй-то какой-то продают. Хотя... Зачем мне вот одна корона прозрения? Значит, через 7 дней будем открывать. 7 дней копим. То есть завтра нам дадут 80 морок, послезавтра дают x2, потом волшебную руду, потом еще x2, и того уже будет 5, если я не буду деньги тратить на нее. Опыт героя на 7-й день еще x5, то есть 10 штучек должно всяко быть. 10 штучек будет, это хорошо. Я ничего не проходил еще тут. Это хорошо. Пойдем в театр, хули. Что надо завершить этап на сложности 2 и выше со счетом. Да погнали, сейчас все выполним. Там дофига, наверное, открывалось. Оружейно улучшенное. На сложности 2 и выше со счетом. Оружейно еще улучшить же надо. Угу. Искра. Это у нас вода. Улучшим воду. Искру. Не хватило. Ну ладно. Самое главное выкачали. Найс.
наклоняю за водой. Прям захотелось яблок. Выплюнем. Куда я подъехать не могу, бля? Что за говно? Опа. Электро. Ну и вода. И тут ну и огонь, если хватит. А не хватает уже. Ну нахуй с ним. Погнали, мужики. Нормально. Дебил.
Закончился. Да мне нечем фармить-то. Электро. Ох, поехали. Ну что, погнали хуй. Тут дорого ловить надо, нахуй отсюда. А, можно же было не ставить, блядь. Можно было накопить денег. Я дурак. Какой же я дурак. Нет, 128 есть. Ага. What was that? Oh, it's gone. Can I go take a look? Цикалок.
До сюда не доходят. Надо заменить одну. Строить еще. Те не доходят, блядь. Чё? Блядь, дурак. Ой, дурак. Надо было кое-что другое выбрать. Ну все, хули. Я еще ничего сделать больше не могу. Начать партию. О май гад. Этот дожил. Один сбежал. Второй тоже, походу, сейчас сбежит. Я дурак. Надо было просто тут еще что-то поставить. Театр подходит к концу. Да и боже, тупок.
Это посложнее, а? Хуй тут будем ставить. Сразу ебнем воду. Сразу поставим огонь. Электричество. Для сбора. Огонь. Вода. Он не успеет идти назад. Ну, погнали. А я огонь не поставил. Беги, 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 беги. Тебе, блядь. Ну ладно, проебали одного. Угу. Один что стоит. Моб воды надо въебать будет сюда. Ну и воду последнюю. А еще одна есть свободная.
постоянно один сижу. Ну, типа я новенький. Редко кто заходит вообще. Так, один человек, наверное, в 5 часов зайдет и типа все. Спасибо, что перешел. Спасибо, что смотришь. Так, а ну что, ставить мне больше нечего. Так что погнали. 30 монстров. Будем сдерживать их тут вот. А маг бездны, интересно, ёбнется или нет? Маг бездны, мне кажется, он единственный, кто может дойти до туда. Особенно, если они толпой повалят. Need a moment to quickly take down some notes. Хипельчук, берсерк. Ну что, погнали? Я что-то жду. Блять. Я уже использовался и проебался. Блять, дошел. И этот дошел. Серьезно. Пиздец. Ну эти чупакабры заебись прошли. Сейчас мы вас тут и задержим. Чувачки. Чувачки.
этот момент можно открывать молитву, сидеть. 69. Лавачурлы, лавачурлы. На воду перестроим. Тут на электричество. Stand clear. Absorption test. Animal test 6308. Не вывез. Это пожестче было. И чё, бонусов никаких не дадут? Нет, что дали? Заебись. Так. Значит, на рынок пойдем. Бирюзовая еда. Бирюзовая еда. По-моему, нужна бирюзовая еда. Бирюзовая еда. Мне что надо было? Ежедневки проходить идти. 9 мировых колонн. Еще нет.
Да-да. Пока-пока. Съебывай нахуй. Пошла меня, блядь, сбила тут все нахуй. Своим присутствием. Так, чё, пойдем на ежедневки тогда? Надо же фармить прямо. Жека, ты сдохнешь ведь так? Хуй бать, ты кашляешь. Дон ли Волга ли течет и котомку на плечо. Боль в груди, там тайничок, открытый фомкой не говорю. Сука, кто там в горле сидит? А? Чешется в горле, пизда. Тотал больше 10? В горле чешется. А, в горле чешется. Началось мясо самое то. Чё? Да, он мне звонил, я трубку не брал. Я за дровами пока ходил, да туда-сюда. Не видел. Где ты, красавец? Блять, сколько секунд проебал. Стань, водички попей. Горячий. Чаю там наебни горячего. Опять пиздить на кого-то, что ли? Долечу, голова. Сучка. Орёт, сучка. Я не могу. Да, блять, попасть я не могу, что ли, нахуй. Для стены одного ходит. Походу, блядь, тут раскулачивать, пора нихуя у вас таблеток-то. Нажито. Пласташчик. Один. Вирусные, он даже есть. Один. А там кто? Где? На буке-то кто? Я. И там вот тут, что ли? Угу. А, это потом видяшка идет после того, как ты это. Угу, стрим идет. Да. Знаешь, это... Уже и сейчас. Где-то ведь еще был. Чувак какой-то зашел. Чувак, где же это? А, ушел. Понял, принял. Если мне тогда сказали, где я буду через 10 лет, те горы, при которыми бессилен, и города, где максимум места нет. Какие нахуй слаймы? Тут ухуяться, что ли? Нихуя себе. Да добил, нахуй.
Орёт, сучка. Орёт, сучка. Standing around. How absurd. Онлайн. Сама разобрать, собрать. Подтягивание. Еще не знаю, кто умеет, кто не умеет. Так, берем Ниночку. Берем Ниночку. Где-то лежат тут кристаллики. И начинаем Ниночкой топтать эти кристаллики. Приветики, дорогушечки. И просто вот так вот на раз, два, три, как семечки щелкать. Тебя тут вообще не ожидал увидеть, честное слово. И рассейся. Так, белое железо нужно. Мне надо, блядь, крафтить уже. Мне надо будет крафтить. Ой, блядь, я опять на Е нажал. Ой, дурак. Здорово, мужик. Иди сюда, ушлепок. Куда ты пошел? И он убежал, блядь. Ну это же бред ебаный. Куда ты бежишь, нахуй? Иди сюда, блядь. Нинка. Столько ульты я применил, блядь. Столько ульты применил. Ради кого? О, здорово, мужик. Затоптали нахуй. Затоптали просто. Нинка. Чемпионка. Нинка. Это все закрыто. Драйвера надо обновить, наверное. Ты лагает, блядь. Нинка. Здорово, мужики. Че, разъебем? Ух ты, блядь. Пиздец, это не, это опасно, нахуй. Так воевать-то. Все? И... Ну-ка, я хочу попробовать кое-что. А потом Ниночка рассеять. Ой, Ниночка ударить надо. А потом Сахароза рассеять. Они чуть не прилипают, что ли? Что я не понимаю просто, наверное. Скорее всего, да. Блять, я же сдохну сейчас. Не похуй. Это было последнее задание, да? Это было просто, блядь, последнее задание. Я, блядь, все прошел. 5 секунд, что такое? Серьезно, что ли? А, нет, еще одно осталось. И то победить всех монстров. Пешком ходить на холоду. Пизду, мне столько надо всего найти еще. Я ебал-то в воде. Просто хуевую тучу, блядь, сундуков надо еще откопать. Слайм, все, отъебись.
Белого железа я тут не нашел. Кто там? Пиздец. Здорово, мужики. Absorption test. Adventure time. Миночку. Ну это типа, ага. Типа вообще пиздата. Ну шо, бандиты, погнали дальше. Шо? Тут дойти-то, господи ты, боже мой. Чуть-чуть, яичко, чуть-чуть. Я же не дурак. Don't waste my time. Пизди инфаркт или как? Пизди. Не пизди нахуй. Инфаркт. Чувак какой-то зашел. Пишет. Здорово. Уже полчаса один сидишь. И все, и вышел. Соболезную, наверное, написал, типа. Тебе надо было сказать, чего есть предупреждение, чему, блядь. Хе-хе-ми-пе. Вот эту бабушку-то убил. Ну. Нахуй, что сказать, ладно. Фу, чем воняет, нахуй. Ты что-то, блядь, вот так вот насрал штаны и сейчас воняет, да? Я понял, насрал, промутил это, и мне сейчас откашливает все. Понял, понял. Ты нахуй проснулся-то вообще? Так кашлем видел? А чё просыпаться сейчас, что ли? Ну, нахуй, вообще чесало и Да, хуёвое состояние. Когда в горле чешется вот это вот. Папара, папара. Ну, я могу нахуй один день спокойно, блядь, поспать нахуй вот это, нахуй. Чтоб нихуя не болело. Adventure time. Не, такого не бывает. Нету бога, ты чего? Как выдумал-то, блядь? Каких-то богов нахуй придумываешь, что ли? Спасибо, блядь, дура. Ну, типа, не знаю, я еще не понял. Ну, не должна была врагов пропускать, но они все равно проходят через нее. Я не понимаю, зачем она. И что она делает, еще не понимаю. Блядь, да ты сдохнешь сегодня, нет? Don't waste my time. Со мной-то? Они не должны со мной драться. Они должны вот эту башню разрушить. Мобы, потому что ебаная, сука. Блять, иди сюда, ёпты. Поздыхали все, так хули. А вот эти вот еще ушлепки, нахуй, здорово. Give up. Your life is mine. А, не долетаешь? А ты что в дерево сражаешь, дурак? Сколько еще? Один? А, нихуя ты крыса, блядь. В кустах спрятался, что ли? Adventure time. Орет, сука! Я говорил, не надо, конкретно. Блядь, пожалуйста, не кашляй больше. Да ебать вы низше, ЖК. У меня же глаза выедают, нахуй. Кутить хочу. Сходи покури. Да, бля, водку разорвут нахуй. Я сиропа выпил, да сейчас я короче, нахуй. Не кури, ЖК. Сегодня переизбыток сигарет был, нахуй. О, да, дед.
Просто наш перекурил сюда. Здорово, хиплющики. Нахуй. Это наш тут 3 дня нахуй вот так вот. Курить хочешь всегда нахуй. А тут, блядь, каждый день, ага, и сигаретки есть. И куришь, и куришь. А тут сегодня просто пачку за ночь ебал, и еще пачка, наверное, сегодня просто до обеда. Кирюха, мамашин-то где у тебя? Вы любите? Ну, что виноват, да? Саня тоже учится? Ну, сегодня маленький, мы приедут, наверное. Сегодня? Ну, сегодня же пятница. Сегодня четверг. Ха, четверг. Ой, нихуя себе! Нихуя ты меня путаешь, блядь. Нихуя себе! Я знаю, что мы в Елане живем, блядь. Давай, погнали, похуй. Че еще проходить-то, блядь? Сейчас уже даже копить нечем, нахуй. Я ебал. Получить. Получить. 150 единиц природной смолы. Нихуя ты. За ежедневочку захотел. 100 диковин. Соберите 100 диковин люэя. Одолейте 10 боссов. Кто такие боссы? Испытание Волк Севера. Выполните испытание подземелья Ужас Бури. Потратьте. Понятно. Батя, сегодня пиздец. Сегодня даже Генка спросил, что батя-то выздоровел тебя? Так Женька говорил, что заразил всех, да. Я говорю, так он болел сегодня. Ну, с утра-то пиздец было. Мать ему орёт, не езди на работу, он все равно поехал, да. Так, выполните в общем 23 просьбы жителей во время... Просьбы, блядь. Конечно. Когда вот так разговаривалось, так. Просьба жителей. Солнечные блики. После достижения 30 уровня боевой пропуск и открытия жемчужины вы сможете выбрать одно любое оружие из сундука. Ага. Оно. Фу, блядь, вообще. 30 уровень надо. Передернул уже, понимаешь, после этой хуйни всей. Угу. Это нереально до 30 уровня дойти. Изи, давай сейчас я 50 сделаю. Дай мне 30. Блядь, дурак. Охуеть, конечно, нереально, блядь. Конечно, нет, блин, Когда он стоит 1700 боевой пропуск. Ну, так что, заливай 10 соток, я сейчас тебе экспресс оставлю, нахуй, 1000 вложишь, и всё. 10 соток заливай. 10 соток я тебе сейчас экспресс оставлю. На 10 соток, блядь. Ебануться можно, нахуй. Ну и здесь я на изи чахну. На 70 уровень получить хоть как, блядь. Чтоб хотя бы одну первородную смолку дали, блядь. Хотя бы одну. А делать-то нехуй в игре уже почти что все вот эти вот миссии беспонтовщина ебаная осталась. Выкачать, может, тебя прошмудовочка нахуй ебаная. Не, хуй в руле, я тебя на тебя тратить ничего не буду даже. Ты такая же хуйня. Орёт, сука! Орёт, сучка! Цветы надо собирать. Ягоды собирать надо. А этой сучке нахуй не-не-не. Аджара. Барбаросса, сорян, но ты уже не играешь. Ты тоже красавец мой, блядь. Я бы тобой всю жизнь играл, нахуй, но... Мастерство стихий. 115. 34, 19. 141. Понял. Забыл. Посмотреть еще раз надо было. Что у нас за задание сегодня? Потратьте 150. Не хочу я тратить так много, блядь. Мне еще пригодится. Соберите 100 диковин Манштата. Это пиздец. Одолейте 10 боссов. Кто такие боссы, блядь? Это еженедельно или что? Или куда?
На, по боссам пойдем, хули. Конечно, нет проблем. Конечно. Ну что, сыграть? Туда, где бит, подбивать на движ. Музыка в центре с баров шумит. Спасибочки, спасибочки. Так. Можно ранг повышать нахуй, я уже топовый персонаж уже тут. Ладно, шучу, нельзя еще. Рано. Рано. Орет, сучка. Орет, сучка. Орет, сучка, блядь. Погнали нахуй сюжетку проходить, харе жопу оттягивать. А может вот эту? Солнечные блики, рассветы, туманы, залечи мои открытые раны. Солнечные блики, рассветы, туманы. Ты нахуя зеленку пьешь, дурак? Орет, сучка. Чё? Орет, сучка, тусно, бля. Давай, что там, что надо сбить того? Не поможет, братан. Опять птичка одна уши другой. Хиплый Джозеф тебя звать. Ёбаный в рот. Вот это я наткнулся, блядь. Вот это мясо. Ебанутых, что ли? Меня просто гуси напали, да. Что? Меня побьют. It's not. Нихуя, смотри, что тут учитесь. Видишь? Угу. Матвей, видишь? We go. Ну что, он сыграет? Let's light it up. Не играли, я спал. Я не хотел уйти-то. Блять. Не хочу в каску играть, блять. Заебала она меня уже в доску, нахуй. Этим, давай, орет, сучка.
А, тут пиздец, сколько лезть, это ебать, я что-то разогнался нахуй. Хотя бы до выступа долезть. Давай, раз, два. Все, тут где-то отдохнуть можно будет сейчас. Он, бок, право, да. И рывок, ап. Вообще тютелька в тютельку, блядь. Ты посмотри на него, взгляни, как он там, если он стоит, ну, роскошные сундуки, потому что знаю, где они есть. И ставлю 4-звездочные артефакты на персонале. Мону уже выкачал до 20 уровня, это пока максимально. Да, блядь, орёт, сучка. Look up there. That's the Jade Chamber. Это нефритовый дворец. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the... Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its let's look around. There has to be a way up there nearby. Ща я пару, сучка. 129. Пиздец, мне даже на открытие не хватает. А пиздец вообще. А пиздец. Ага. Здравствуй, небо в облаках. Блядь, так я бы сам подпрыгнул, наверное, без вас. Look, there's some sort of mechanism. Смотри, там какая механическая штучка. This is the right Мы place. It находимся must в have правильном something to do with месте. the Jade Chamber. Yes, this must be... И снова Дуня гавнее. И снова день, снова ночь, устает ночь, не спит, день, ночь, снова ждётся. Без вас бы долетел, суки. Орёт, сучка. И чё, конечно, нахуй. Йо, сундучок. Я сюда больше не вернусь. Так что схожу-ка я, наверное, сейчас его ебану. Давай я его легко сейчас. Околедись по спине, за спиной смотри, подкрадись и забери сундук-то и все. Мне надо его убить, чтобы сундук забрать. Солнечные блики, рассветы туманные. Что завтра на работу нахуй? В смысле, блин? На ремонт. Я дома сплю вот так вот. Нахуй. Через 20 минут больше будешь спать уже. Матвей, блядь, ёбаный, вот иди нахуй. Вова какой-нибудь или Витя с Андреем, нахуй. Мам, ты Тебя тут уже инженер потерял. Давай скорее сюда. Орёт, сучка. И Гена просто там, а Гена тут. Они ёбнутые, нахуй. Да блин, ты просыпаешься по рации, нахуй. Спать ложишься по рации, все, камера тебя здесь снимает, даже в трусиках не прячешься. Кого взять? Её что ли? Leave it to me. Leave it to me. Короче, вроде не тот, нахуй, даже залупаться не буду. Шибко. Шибко.
ошибка не буду. Че, обратно сахарозу ставлю, да и все, похуй. Горячей воды сходил, налил. И чё? До сейчас будешь её? А сейчас сожгу горло, чтобы он чувствовал, понял? Что чешется. Don't waste my time. Да пойди нахуй отсюда. Я нажал и помог. А ты именно увидел, господи. Куда ты полетел за верста? Вот именно когда я ульту активировал, сука, тебе надо было, блядь, пострелять нахуй. Угу. Adventure time. Давай иди на меня, поросенок ебаный, сука. Так ты тоже нечестно ведешься. У вас 4, а он 1, блядь. И чё? Как он не смог просто убить? Да спускайся, блядь, мудак. Заебал. Что ты, блядь, делаешь, нахуй? Я же говорю, что лук надо. Ай, ай. Орёт, сучка. Нормально, хватит нахуй. Роза. Ду-ду, ду-ду-ду. Да, я смог. Я же не сдался. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach. Huh? Why? Or, all right, let's follow your plan. Then we can. Oh, hang on a moment. Looks like we've gotten close to where we Что это такое? Why don't we shoot you up to the jade chamber using the ballista? Oh, right. Oh, that's right. Я Genshin сварка. Now that you mention it, Угу. Еще больше ничего не дальше, что ли? Не. Чай горячую воду напью, как чипица. Здрасте, чай напью. Мне ебать руки просто. Нахуй войну и на ту, и на эту. Наколю тату. Я тебя в популю, сука. Еще один сундучок. Нихуя себе, блядь. Тут сундуки еще, блядь. Еще сундуки, блядь, живые, нахуй. Я вообще не знал. Я вообще откуда мог знать? Нихуя себе ты. Я понял, когда ты его делал. Я, ебать, забыл уже сюжет-то. Понятно, когда, блядь. Следующий сюжет, блядь, при прокачке уровня, нахуй. Хуй ты дело, запомни, что. Я думал, да, блядь, в начале игры этим занимался, нахуй. Куда ты, блядь? Орёт, сучка! Пиздец. Давай стромной, ебать. Я таких слов-то знаю, вы таких никто не знаете, нахуй. И чё ты упал, дурак? Don't waste my time. Let's light it up. Да, давай приготовим еду. Я Вообще, помнишь, что у нас есть группа Новый год? Какая нахуй группа Новый год? Не помню, смотри, там. И там же видящий. Да, мы так недавно пересматривали. Ну, чисто Ролана нахуй смотрели. Чисто над Орланом ржали нахуй. Как всегда. Кому-то я показывали? Вовчику, наверное, показывали, сидели.
Как отдыхать надо было, нахуй. Жека просто там жирная ряха, нахуй. Пузо такое торчит, нахуй. Авторитетное, видимо, ага. Ну я тогда реально был под авторитетом. Загашен ты тогда был. Adventure time. Здорово, мужики. Сесвав только наш, иди спокойно. Halt! Какой? Сесвав иди спокойно в телефоне сидит. Мгм. Who trespasses on the hallowed grounds? Такой нихуя вы жрались. И Zach, ни одно твое we're голосование не invited послушал. guests. М? What makes you think you could know? Ни одно голосование послушал. Maybe Где? this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up. What? We're just on guard duty. What do you mean shameless? What nonsense? Seize these Well, here the. Я просто скину и сниму твои лица. Give up. Your life is mine. Let's light it up. Чисто, блядь, огузки поросящие нахуй. Don't waste my time. Animal check 6308. Submit. Точнее, с того стороны. С позапрошлого. Let's light it up. Take the target alive! Give up. Invested. И чё, блядь? Всех нахуй перебил. Stop. What's all this about? Шо это моно, что ли? Lady coaching. Ну, походу, сегодня моно выпадет, блядь. По-любому моно сегодня выйдет. 100% даю, блядь. Это Want кицин, to понятно. go to the Jade Chamber? Это глицин. We're invited guests here to look for the leader. Well, as it happens. Oh, Цисин. I'm Цисин. Kuching, the Yuhung of the Qixing. Кетсин. Ладно. I know of you, Trap. Wow. I love it, Nutria. Super rich big Super rich big Shara. Shara. Hung Pass has long been in disrepair, Это and наш yet тут it где was шаря. fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. Ну что, девочки, These Millilith are just here to guard the scene, время not to бежит. arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Anyway, for a mortal to be able to repair an adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was...
just call me Kuching. Привет. I'd say that Ну, Ningguang's ты when you say protect. You are mortals and thus under their protection. Naturally, they would also regard Такой Ningguang's отрад, да, walking вот in the этот звук area, ебаный. questioning the citizenry, И and там вот эти pursuit of the помойки assassins какие-то pointless тиктоковские work. чисто сидят, знаешь, и в Perhaps they even тиктоке вот wonder эти. if there might be a cover-up. Блять. Точно нахуй, помой, помой меня нахуй. Поздоровался, хотел бы что-то, блядь. Шуга на видео. Не корона, бро. Заткни ебло. Нормально они делают. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Вот я думал, что команда проиграла. First time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Приколы. Adepti. Про спорт нахуй не поймешь. But I Сам собой respect the получается. shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay. Forget it. I shouldn't speak either way. I will admit that Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk any. The time of the Adepti has long. Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. You should both be off to the Jade Chamber. The theme of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Вот так вот. Chamber is the greatest honor. Each brings rich gifts. Запаивают нахуй. Блин, сегодня над Вовкой столько шуток было, ебанешься. Где? Пока его домой везли нахуй. Пока чё? Пока Генка нас домой вез нахуй. Сегодня? Но, В обед-то что ли? но, А Генка и в обед домой вез? да. Хорош. Я просто пошел туда подкидываться отсюда, домой, я такой, опа, Генка, поехали. Смотри, еще двери открыл, у него двери просто вот так Let вот. me tell you how to get to the Jade Даже двери Chamber гнется first. открывали, я был сюда. Пиздец. You didn't actually have to come to Mount Tianhe. Go back to Liyue Harbor. Да, всякую Fine, хуйню well вообще. then. May we meet again, traveler. Жестко там было, блядь. Продол, что этими Well, нахуй. that young Кишками may not утепляет respect the дом, gods, всякую but хуйню. Paimon thinks she's a pretty cool person. Ну, что так вот What сел. should we give to Ningguang when we see Даже her? смеялся сначала, потом что так. Блять. Доебались до пацана. Right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Ну, смотри, как всегда, Sugar-frosted ухахатали. slime. До полусердца. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super. Да меня же этот инженер главный доебался. Ну давай, что ему должно делать? Ну можешь ебалась нести. That we Чё он just need доебался? to make it with some boom Он говорит, что типа вы это, ныкаетесь? Let's look at the ingredients. Вообще говорю, никто. Time waits for no one, and neither
Я говорю, никто не ныкается, нахуй. А чё вы, говорит? Чё, я же специально, бля. Как он так еще говорит, слово паразит у него какое-то есть. Нах, на. Я специально на токаря на сказал, что на поставил на. Я специально на тебя выбрала, чтоб ты на электрику помог на. Я такой, так-то Петр Федорович пришел, сказал, кто мужики поедет? Вот такой, нет, на, я тебя выбрал. На, было с ним ехать, ты почему на не работаешь? Я такой, так, и ты увидишь работать. Он такой, я что-то не вижу на, только что оттуда. Что ты не робишь? Я такой, ну, я сходил, сделал, что я там, в холоде буду сидеть, что ли? И вообще какую-то хуйню собирают, вообще, знаешь, какую-то хуйню. Я говорю, Вовка редуктор делал, он сейчас там шатается, будем переделывать. Я такой, на, хуй, на. Я говорю, я не скрываюсь. Все знают, где я сижу, говорю. Надо будет, они позовут, нахуй, найдут. Я что, говорю, блядь, бакалевать должен сидеть, что ли? Опять вот тут такой же начал расскажут, я дисциплину разлагаю. Кого? Опять скажешь, что я дисциплину разлагаю или как-то. Тут ее нету. Чтобы, блядь, деградировать, надо сначала поумнеть, знаешь? Так вот и тут. Чтобы разложить, блядь, дисциплину, надо сначала, чтобы она была. Вообще, о какой дисциплине речь может идти, блядь? Я говорю, токарь едет нахуй на фирме лампочки верит. Ну. Чё вы, блядь? Так, блядь, это Денис так же и сказал. Чё? Гавань-то. Что ты токарь, вот сиди у станка и все нахуй. Они за это деньги получают, а ты, блядь, ездишь на помощники им. Пускай нахуй помощников выделяют, и как хотят ебутся, блядь, с этим. Ну, так-то правильно он сказал. Is it just Paimon? Or huh? Did you hear that? It seems like it. Uh-oh. Я тебе поставлю лайк. Да, все, понятно. Animal test 6308. Animal test. No. Да, блядь, он сейчас выпустит, клип уже не так интересно было. Угу. Ну, когда вот в начале было вот это камера 3. Thank you for your help, kind travelers. На стиков купить, я соскучился по стикам уже, нахуй. Rotted in the cell. Those treasure hoarders. When their Ты сидишь так, mood is good, they rearrange those pots of sweet flowers. стики дымишь, They were in нахуй. a bad mood. They rearrange my face. I understand. Don't say that. I'm Mung Dan. I never expected that those... Is there anything that you lack? Antiques, treasure. Wait a moment. Huh? Do you have a box that goes? Of course we do. How? Now just give me a moment, and I'll let the boss know. Great! Paimon sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Стали другими дела. Прикольно.
Айдиль, что ли? Айдиль, как она? Я даю тебе слово, что домой не водила никого. Пока тебя не было, даю слово, что домой не водила никого. И вот, а мой парень непростой, он сидит уж год шестой, у для пушки. A guy called Mom Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. А он такой поякал с очки, а ты палку достает для невидящих, и хуярит. А с ментом видел? Вот это вот салам алейкум. Салам алейкум, братья мусульмане. Many of the best goods here. This can. Yep, yep, yep. It's Яп, яп, яп. Could we borrow Яп, another яп, thing? яп. Sure. Please help yourselves. Traveler, Спасибо, блядь, я как будто блюю я первый раз. Ну чё вы, блядь, кого нахуй лечите, блядь? Я как будто блюю первый раз. if we use an antique as our package, the one and Oh yes. You might want to use. woohoo! It looks beautiful. Глазированный слайм? Глазированный слайм. Great. Now that we've put all that we've got in, Jewelry's out of stock. Ачивочку получил? Серьезно. Серьезно, это что? Чуть со светом. Шаг назад. Только для разбега. Только чё? Только для разбега. Опять ты это, да? Научил брата сдавать Можешь задачи. кинуть промокоды, которые Теперь вечные, он там, кассир. Genshin гифт, там что-то вот эти вот, пожалуйста. Можешь кинуть промокоды, которые вечные, да, там, Genshin гифт, там что-то вот эти вот, пожалуйста. Ну смотри. Тут хотя бы, знаешь, ну похуй, что раз в 5 часов там, ага, это все происходит, но тем не менее. Какой-то, ага, человек левый заходит и какой-то комментарий оставляет на ютубе. То есть все равно кто-то где-то, знаешь, тут лицезреет это все. На Твиче даже вообще нахуй живого человека не дождешься. Блять, мне же всех еще до 70 уровня качать. Это же пиздец, это же вообще пиздец. 70 уровень, это надо вообще усраться нахуй будет. according to Kuchin, this is what we should say. Excuse me, do you... Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Какое Ларго нахуй, айфон? Что ты пишешь, блядь, дура? Яп. Яп. Апик. Вапик. Срапик. Трапик. Мэпик. Вакен. Оу. Виу. Все харам, блять, конечно же. Ниночка тут. I've been waiting for you, returnee from Joyen Karst. Заоблачный предел. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. Oh, for me. You have my thanks. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too.
This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tian, at first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to one day. I believe it will overshadow all 7, not many from out. As such, I have been putting eyes in. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu. Wait! Was Guldet one of your... Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on a... I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Орёт, сучка. Поговори с ним, Гван, давай я замок сначала твой изучу, нахуй весь. Доли покрою. В ТикТок ты ушел. Ну-ка, поднимите веки-то, суки. Красиво ебаные. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and you can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When even in a new era, the Liu Cixing remain Rex. Опять кашить хочу. That day at Eugene Terrace. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we fighting the Exuvia was a necessary you're talking about? What do you think, traveler? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is... Сделай мне массаж ног. Пожалуйста. Отъебись. Пожалуйста. Отъебись. Пожалуйста. Нет. Ну чё ты меня зашкваришься? Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Просто сигарету высушить, нахуй. Что ты хочешь? Молчишь, смотри. Как так бедненько.
Я ее выбил. Ладно, Вова. Тут вообще другой персонаж. Сейчас она ее поменяет. Be at ease, you two. Вот главный Make герой. yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, Ooh, isn't this that legendary wall? why, you've kept your ear to the ground. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a... That's because that wall records Leo's secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, if possible. I'd like, but if you were to choose... You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the cheese, but after she said those, well, I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Leo, indeed, it seems I called for the gag with Rex Lapis's death, allowing the right of It's a set. Wait, that's right. Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. Yay! Paimon was just one of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for quite. Just imagine how much. Let's grab one, the biggest one. Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make sigil of permission, something, something, Fatui, research, cop. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a cheating spy discovered. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all but research on the sigil of Speaking of which. Oh, you really think? Well, should we? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good. Anyway, we'll see if you're on this. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's. Любовный я-то я сказал тебе прости, я не с тобой говорил.
here. And some stacks of blank paper too. Paimon's seen this pattern before. But where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of her. But how did a relic of Yadeptai end up in the hands of someone like Child? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permit, talismans like that were once used in the Archon War to channel maybe the Fatui are copying the sigil of permission in hopes of being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child. Alright, that's enough sticking around here. We got the last stop on our right of... Let's go! Матвей, Наталья, аномалия. Your life is mine. Animal test 6308. Enhanced animal module 75. Don't waste my time. Stand clear. Нихуя себе. Ты въебал мне. Need to make... А, ну это нормально, мне кажется. Тише, тише, да. Отлично. Пиздец, страм ебаный. Ты же не хочешь, чтобы я тебя порешал? Странно. Или порно. Или поры? Ты сейчас видишь, какую буковку я говорю? The damned will sooner die again than lay a hand on me. Ну что, погнали. Добро пожаловать, мне кажется, я наступил на грабли. А у меня тут самый лютый виноградник.
Ну, сейчас смотрел, какие стримеры были до этого. Какие? Я понял, там все там на Твиче-то сейчас. Right on time. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did... she's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuhang is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Kuching then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to... No respect for the Indeed, contrary to the ever-bold Kuching, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise... No matter what they may be planning. So, is there anything... Yes, as a matter of fact, there is. Glaze lilies. Well, why did we... Oh, right! Paimon No. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was... Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of... But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more... So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon... We'll only know once she starts singing. Ебать, она еще петь умеешь. Нихуя себе. Девчонка ебаная. It's time to sing. Whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because we sang a song from Mondstadt that they don't understand Liyue? Animal test 60. Yeah. Stand clear. Don't waste my time. Stand clear. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent Well, that's nice and all, but... Unfortunately... That's so lame. Excuse me. Козочка пришла. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey! It's... What's-her-face? Paimon can't... Xiaomei. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told
told us how to get up there. И Женя Didn't I tell you the way? Surely I did. Жрать хочешь? Nope, we found the way on our own. И глаза болят, пиздец. Когда спал 3 часа. Oh, I see. Uh-oh. Something seems a little off about Ganya. She's acting different. Oh, well, I met you at... You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from us. Whenever my duties take me near Yujing... Oh, sorry, No, it's quite all right. I just haven't processed. When the Archon War came to its end 2,000 years ago... Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends of the current 7 Archons. The youngest is Sumeru's god of Den. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first found. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never but as an Adeptus. Huh? Did you just... Yes, I am a mix of human and Qilin. Adeptus blood flows through my veins. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. Well, let's save that conversation for another. I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked... We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the Indeed, I did. I know this tradition well. Wow, so you really know your stuff, too? No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, if you would excuse me. And that just about does it. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a... Yeah, Paimon can... Beginning a new so you must be careful. Wow. See, alright. Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. However, both sides were quite obstinate, and it seems inevitable. The Adepti do not acknowledge. Surely the Liyue Qixing are not the sort... Their boneheadedness is known throughout the land. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the chief. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your action... Looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to... Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this.
They're currently squaring off with the authorities. Things are taking a turn for... I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be... Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside, he must be waiting for the moment when no one is watching to do something really. But where could we find him? Where would he go at a time like this? Adventure time. Сегодня мне точно ничего не выпадет. Don't be shy. The golden house? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even big? This is where all of Tadats Mora is minted, right?
in that case, maybe they won't notice it. Oh, so it's a trap. Tricky, tricky. But even if we can't take any, we can, or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. That it's quiet. Too quiet. Sure. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Quick! We have to go make sure that the You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen an— Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Where should I— if it weren't for that lovely little rite of— stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. The Chising are real— So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see that she will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and the time for discussion and diplomacy has already passed. Either way, we now come the battle. Battle? So you're the type that goes, look! You could say that. When Signora offended the deity, instead of confronting you directly, she chose to rely when she faces a worth. But as for me... We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. Besides, you could never defeat me. Not even in your... fighting talk, I love it! This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. How undependent. Worthless! The day has finally come! So quick to flee. Off we go! Going in! Useless! Progress. Not bad. You've got a trick or two. Haha! Good! No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Off we go! Let's line it up! Useless! Absorption test. Enhanced animal module 75. Absorption. Let's light it up! Evil conquering! You've got some skills. Here! Worthless! Интересно. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now! I see. Well, this is most unexpected.
You beat me to it, didn't you? Что за Винкс, блядь? Нахуевенький сюжетик-то подвернулся, нахуй. Такой пидоряга, блядь. А я верил ему, нахуй. Чайлд? Тарталия? Чё там? Блядь, зачем я бросил? Давай, хиляться сейчас будем все. Ниночка, не сдыхай, тварь. Блять, и Нингон сейчас неким улечить, нахуй. Чего? Постоянно чемпион одного. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the and now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend. Even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not... Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the... In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. It seems that the guardian deity of the capital of commerce, as such... Backup plan? I had hoped it would never come to this. I absolutely detest working with... The truth is, the world belongs to those of us who desire to become... Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. So what are you planning to do? I will awaken the god that... A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax. If such an ancient god would be... Do you think the cunning Rex Lap... But they are... Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey! Those are sigils of Oh, Paimon remembers now! The Fatui have been researching them! Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place,
along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa. Using the powers of ancient gods in such a situation, but knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well. That makes matters a little more... Вот это закрут. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone! That guy is fast! What's going on? Что-то интересное стало. А тут долго все. Типа, чтоб мне до этой миссии дойти, надо было уровень выкачать сначала. По уровням все. Пиздец, давай заебашим его. What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Hyman thought you were arguing with the Chi-Scene. Is the fighting over? Адепты. Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this overlord of the vortex guy put... It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without, which is why we must... So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? No. So will the power of the Chi-Scene, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. One certainly could. Huh? The Chi-Scene did once research the matter of the Guizhong Ballista when it peaked. And as fate would have it, one who did craft... For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an... I suppose this is one blessing from the Adepti that we should... So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to... We haven't a moment to spare. Our battle... Yep. Мультиков тут я еще не смотрел. All able Погоди, нахуй, Millilith, дай ухо with me! поковыряюсь, блядь. Let's go help too! We
I have not faced a Наполовину god людей in several отсюда есть. millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Animal test 6308. Swirl, Mark 2. Go! Let's light it up! Don't waste my time. Looks like I went too far. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How dare you. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Worthless! Here! Here! Worthless! The ancient god's attacking again! There are so many Fatui too! We can't look! Impossible! Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is forgetful energy. That light from your body, it's like the tiny Julian curse. Whoa, it's Madame Ping's shockwave. This granny's really strong. Why do they never miss? Couldn't break the curse. Absorption test. Boring! No, with the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast. Is this retribution? Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Don't waste my time.
Don't waste my time. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me. Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of no. Ah, well said. Yep. And yet the code they used... Paimon's exhausted. If we hadn't happened to... What are you? Huh? Hold on. It's the... Faced with the calamity. Oh, Paimon get... It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever look? So be it. We shall use... We haven't a moment to spare. Yep. The Fatui! They're attacking the Guizhong Ballista! Three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced the god in several millennia. Let one see what you are made of then. What strength remains within you? One wishes to witness. Boring. Useless. Animal check 6308.
That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Let's light it up! Absorption test. Enhanced animal model 70. It's no. The ancient gods attacking again! There are so many Fatui too! We can't! Were you about to say we can't hold them, children? Так, блядь, ты лежи дольше, дура. Don't lose heart. Here, take this. What's the energy? That light from your body. It's like the time in giant cars. Wow, it's Madam King's shockwave. This granny's really strong. Submit. Give up. Submit. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. The basic was done is like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast. Off we go. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Give up. Absorption test. Your life is mine. It's nothing. Going in. Disappear! Here! Worthless! Here! Worthless! Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Submit. Animal hypostasis emulation. Worthless! Worthless! Here! Submit. Animal toxicity. Let's light it up. Going in. Disappear! Here! The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace.
The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Сказали же, маленький шанс есть. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Красиво, мультиков я еще не видел тут. Типа это вот за всю сюжетку, это первый мультик. Чтобы вот так вот показывали. И типа, блядь. То есть уходит, это уж пошло, наверное. Ну, уровне 5 назад. The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permit. It will be some time before the overlord of the. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of... Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice... Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be... Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as... But that does not mean that the Liyue of today is the same city as... Do not merely cast your protective gaze upon the land.
Instead, focus your sight. Are you questioning our means of protecting? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new... Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such... Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an... All right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly... Although I am a mere mortal soldier, I promise... Huh? Why does everyone look so down? Weren't you frightened, dear? It was quite the I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. When danger is near, everyone always protects. Thanks for protecting. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. You see, this is what Liyue is like today. The country of although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts. Your line of inquiries. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, conqueror. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans... Fair enough. Away we shall, and Since we Adepti have consensus, then... But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry.
It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. Oh, right! It's the child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead... Have the Adeptilus rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangsha. Funeral parlor. Белка, наверное, подумала, что все спят уже, и решила на кухню шустануть, блядь. Слышал? Как въебала нахуй. А там батя ее ждет уже, так куда нахуй? Is there anything I can do for you two? We've come to see Zhongli. Unfortunately, Zhang... Doesn't the Northland Bank... Last time we saw Zhongli, do you think he doesn't know about the attack on... We had better go and make You call this cooperation between Harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you! It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from... No, don't let her get to you! You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House, so it might be best to keep things peaceful this time, seeing that two... Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. I knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very... The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think...
Stop wasting time, child. You remember the agreement, Morax. Now, What in the world are you talking The contract is fulfilled. That which... How sanctimonious. What? So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the nose? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of this... Gathering all the forces that had been bubbling behind the scene. Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. I witnessed the founding of Liyue. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form until one drizzly day. As I stood motionless among the crowds, asking... But as I began to consider relinquishing my divine role, was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided, so I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. Indeed I was. The gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. That's right. Which is why I continued to safeguard the gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue? Of course. And it would have been all too easy. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced... I was pleasantly surprised with the finale of the show that you... The Adepti deserve the greatest applause, considering their years of seclusion. They hardly recognized the city, yet faced with such a crisis, they exerted the greatest amount of restraint. And hats off to the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract, Signora. She managed to keep everything she knew in strict confidence, far from the eavesdropping ears of her colleague. All the while, I carried on as Zhongli, and fulfilled the traditions of Liyue in this mortal form. These things were all a part of my script. The only unforeseen plot twist, I had expected them to do no more than the Adepti. To come to the defense of Liyue. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death. Huh? That doesn't sound... On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving? I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue... Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Hey, haven't you learned the Liyue saying, don't always call... Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zappolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Ah, fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of... Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me?
Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. My agreement with the Cryo-Archon will be the last of my contracts as the Geo-Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real Maybe not to go there now. You know that go- Yes. Say. Now that you mention it, I mean it all. Still, what? For... Oh, well, since we're going through with this... So Rex Lapis is really... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think. There's only one real Fatui? Shh. Oh. Hear ye all! Though a dragon's gods and adept rumors, and having been thwarted in his nor are they to believe street-born rumors, or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Qixing's announcement. So that something feels off. Could the Qixing already have... Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Look, it's Ningguang and Keqing. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us.
Now that we have awoken from our dream, will you stand with us as we re-establish our contract? So concludes the words of Her Eminence. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking. Is that the traveler who they say defeated the ancient? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, name your price. You deserve that much. Whoa. Well, could you help me put up some missing person posters? Huh. But it's, well... Perhaps. As for the... As for the mortals and adepti of Liyue, Hey, Zhongli! Look at this! And here you are looking... Why would I not feel more at ease after laying down the burden? Right. If the two of you can spare the time, I should treat... Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to... You're right. I do like the Mora. But why would Morax lack Mora? As the Rex Lapis Morax, I can easily... When I was journeying with... Oh, no wonder. But since you weren't... Well, we were only spending Fatui money. In the City of Commerce, we do not merely exchange money. The Archon Morax. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. That is true. Paimon thinks that we should make him... I fear that continuing your journey may be difficult. But yes, the Electro-Archon Paimon thinks we've heard that one before. That is the case. And since Raiden is also the... That said, though people at the... Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know... It's because of visions. Visions? When faced with circumstances, but if a person shows true strength of will, this is what visions are. Uh-huh. That's how people into... But starting from last year, the Raiden showed... Vision hunted? Yes. It was an order to... They want to seize Vision? I should think that it... The Animo Archon is the god of freedom. And the Geo Arch, the fact that even I, knowing her... 7 ideals for 7 gods. All right then. Was there anything else you wish to know? Well then. Минус глава. Все.
блядь. Что обрадовался, нахуй? М? Примов надо где-то взять еще. Замерзла. Иванович. This is the Lantern Rite Gala. Угу. Думаешь?
Блядь, я и так замерз сижу. Какая нахуй прохлада. Так ты наверх-то залезь, блядь. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. So, are you buying or not?